Вітаємо усіх на цій віртуальній зустрічі Міжнародної робочої групи. Хочу спочатку привітати нових членів членів групи. Міколас Джорінда, який є колишнім прем'єр-міністром і міністром іноземних справ Словакії, Стівен Хеклі, який є колишнім радником США з питань безпеки, і співголову Зеленої партії у Німеччині, членом Бундестага. Дуже радий, що ви приєдналися до групи. І ми дуже чекаємо на ваші коментарі і думки. Ми поширили у понеділок проект такого документу, тож нема потреби детально обговорювати текст. Я знаю, що текст досить амбітний. Російська атака на Україну створила унікальну ситуацію, яка вимагає особливих рішень. Хочу лише зазначити, декому термін гарантії безпеки може здатися надмірним, але я вважаю, що міцна мова – це те, що потрібно. Відомий Будапештський меморандум містить термін запевнення щодо безпеки. І я гадаю, що ми не повинні повторювати помилки минулого для українців, щоб друге не вступати до тієї ріки. Нам потрібна більш серйозна, жорсткіша мова, ніж у Будапештському меморандумі. Dear colleagues, thanks for joining these meetings. I'm glad to greet each of you here today. As Jody Pica put it there, the two ways to be happy: improve your reality or lower your expectations. Well, it's good advice, but lowering the expectation, it's not the options, then it's come to survive and to safety. So we've got to improve reality. We need to invent an effective security mechanism to make sure Ukraine gets safe after the war and to prevent further aggressions. Our visions is that the system should be ternary. The first part of it should be provide a specific international treaty between a core group of the guarantors and Ukraine regarding military security guarantees. They should be directed at the protecting Ukraine from the armed attack. The second part is a treaty in international sanctions, providing the punitive as well the preventive restrictions measures against the aggressor state. They see the third part as a set of bilateral and regional treaties between Ukraine and guarantors on issues that are essential for our security. Theodore Roosevelt said, "Believe you can and you are healthy there." President Zelensky does believe. I do believe. Our fellow citizens do. Nobody has ever done that we are going to do. The task is challenging and hard, but a couple years ago, solving the issues would have been unimaginable. It was impossible in February. Now it's just hard. Let's make it inevitable. Недавно ще ми просто не могли уявити, що такі жорстокі, неймовірні речі будуть відбуватися в Європі в 21 столітті. І це буде відбуватися просто біля наших дверей. І тепер ми бачимо, що хоча
багато урядів, чи принаймні деякі уряди, вони дійсно не бачать можливості направляти війська в Україну. Це так, але йдеться не тільки про військові злочини. Але давайте згадаємо ще про заяву Кремля щодо невизнання українського народу, нації. І ми бачимо, що щодня війна стає ще більш брутальною, дедалі більше злочинів коїться. І, ймовірно, можемо говорити про скоєння злочинів проти людства. І я хотіла б нагадати всім урядам, що всі ми несемо обов'язок, зобов'язані діяти в межу всіх наших можливостей і повноважень, реагуючи на таку ситуацію. І не лише моральні. Я хотіла б говорити про результати нинішньої війни, нинішньої ситуації. Ми маємо зробити максимум для того, щоб досягнути разом з Україною результата. Я вам хочу сказати, що Україна, щоб ми не забували, і сьогодні є, і буде в майбутньому форпостом, тому що Росія і буде існувати далі. І якщо ви поглянете сьогодні і на документи НАТО, вона є сьогодні головною загрозою, в першу чергу, і в Європі, а то і в світі. Тому абсолютно сьогодні і чесно, і справедливо, що ми, українці, після того, як ми продемонстрували, як протягом вже 5 місяців ми захищаємо не тільки себе, ми хочемо отримати дійсно саме гарантії. First of all, I think that the most important for us, for Ukraine, and for Ukrainian nation, once again, I will remind that I am the member of the parliament and I can say like this, is the scope, the volume, the content of the security guarantees. This is the first very important issue. Next, of course, is the legal issues. What I heard today, that many of you said that guarantees is something which is really possible for Ukraine, not assurances. But let's come back to the Budapest Memorandum case. So where we have had memorandum with assurances. What we want is treaty with guarantees. If we will have something in between, I mean memorandum, which is not an international treaty, but with guarantees, it will not work from my point of view. Because if memorandum, which is not a legally binding instrument, you can include everything here or input everything here, and then we can see, we can face the same situation which we faced in 2014, when everyone could say, but sorry, this is just memorandum, and guarantees or commitments or obligations or assurances within it could not work. So from our point of view, the legally binding international treaty is absolutely important. Of course, we will prolong our discussion with it. Then, it's very important. There was a discussion about Article 5 of the Washington Treaty here. And there was a discussion that it's not legally binding. But I'm very sorry. The Washington Treaty is a legally binding document. But the Article 5 does not automatically ask for or provides military response in case of aggression against any NATO country. So this is different issue. Washington Treaty is legally binding international treaty for the member states. It's not Washington Treaty, it's not only Article 5.
But the Article 5 mechanism, of course, it's not automatic. But I don't want, really, I would like to echo what Mr. Єрмак said today. I really personally, sincerely don't want NATO to be tested on how Article 5 will work in case Russia would attack any NATO country. So my signal for you and my message that strong system of security guarantees for Ukraine would be the best instrument, or if you allow me to say, the best guarantee of security of Europe and NATO. Because Ukraine is in between Russia and NATO countries of Europe. And from my point of view, this should be a message from our group to politicians in Europe who think that the assurances or good words, or even the words and even the actions of some support could be enough to deter future possible aggression of Russian Federation over Ukraine. So the last message from my side, my friends and colleagues, let's not limit our group with assumptions on how European governments and European politicians will meet our recommendations. They should be of the maximum level, something which Ukrainian nation needs. Of course, they should be realistic, but let's not speculate on how European governments will meet them. Our job and our goal is to provide maximum level, and then it will help us. It will definitely help us on diplomatic track, because something which we have on diplomatic track with military, financial and political support from our friends and allies now was absolutely unrealistic 4 months, 5 months and even a year ago. And I once again echo what Mr. Єрмак said in his opening remarks. My warmest words of gratitude to all of you. We have now a lot of important information from all of you to proceed our work.